Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Hangouts podcast Fale com o Maestro. Hoje com uma presença ilustre, uma presença internacional. O nosso querido professor, maestro, Dr. Selfridge, que é um dos grandes nomes aí do YouTube, voltado especificamente para banda, ensino musical de bandas. Ele também tem uma formação na área do jazz, um mestrado na área do jazz e também na área de bacharel e doutorado na área de educação musical. Então hoje nós vamos conversar com ele, aprender um pouquinho da sua experiência, conversar sobre a visão da educação musical nos Estados Unidos, tá? Mas antes disso eu vou pedir para você que está assistindo a gente pelo YouTube, que se inscreva em nosso canal, dá um like, faça um comentário, e isso vai ajudar bastante o engajamento do canal. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal e também pelo Spotify e pelo Anchor, que a gente vai também estar disponibilizando o áudio para quem quiser ouvir esse podcast em áudio, tá bom? Nós também temos lá no Instagram, quem quiser seguir a gente no Instagram, @Maestro Israel Cardoso, e no Facebook também, @Maestro Israel Cardoso. Quero agradecer a presença dos queridos professores que estão aqui. Daqui a pouco vai estar chegando mais gente, mas vamos aí participar e aproveitar ao máximo esse momento com o nosso querido maestro aqui. So, Mr. Selfridge, it's a great honor receiving you here. You are my first invited this year, my first international invited. It's an honor. Yes. I watch your videos on YouTube. I like very much your job, and I think you have a great experience and you have a great work on YouTube. And now we want to know more about you, about your career. How do you start? And tell us more about yourself. Great. Well, thank you for having me. I'll start with just, would you like to know how my YouTube started or just how I got into teaching? First of all, teaching, and after your YouTube. Okay. So I fell in love with music. I always loved music as a child, but I really became passionate about music in high school, around age 15. Went to university, Temple University in Philadelphia, for music education and jazz performance. And you just let me know how often you'd like me to pause for you to translate. Temple University for music education, focusing on becoming a band director. And then right out of Temple University, I got a job as a band director in the school district where I currently teach. Okay. Então, eu perguntei para ele, né? Primeiro agradeci a presença dele no nosso podcast aqui, a primeira vez. Ele foi meu primeiro convidado. Logo que eu comecei a convidar os maestros internacionais, ele foi o primeiro que eu convidei. E demorou um pouquinho de tempo aí para a gente se organizar, mas deu certo nessa semana aí. E aí eu perguntei para ele como ele começou a carreira dele, né? E ele estava comentando que ele foi estudar na universidade, foi para a universidade fazer primeiramente educação musical, depois ele fez um mestrado na área de jazz, como já tinha comentado anteriormente, e aí ele conseguiu um trabalho como diretor de banda, como regente de banda. Ok. And that, well, to get into YouTube, what happened, I was a band director, an elementary band director here in the school district where I teach now. We're in a suburb of Philadelphia. I began creating short little videos for my beginner students because we would, in our school system, I teach the beginners 1 day a week. I see them for half hour once a week, and then they go off and practice for a week, and they come back. So I found that the students were needing guidance when they were practicing at home. They would forget the things I would teach them, or they would need to see it again. They'd forget where to put their fingers. So I started having the students just film me with the phone,
and I would teach a short little lesson, and I would put it up on a YouTube channel. And long story short, those videos started to really not only work well with my students, but I found a lot of people online in the country, in the United States, in the world, were watching my videos, and it just became something very inspiring to me. And I put more time into creating videos, and that's how my YouTube channel developed. How the age of your beginner students? 10, 11 years old. 10, 11 years, ok. Então, ele estava comentando, né, então, que ele arrumou um trabalho numa banda, que ele está indo até hoje lá na Filadélfia, e ele tinha pouco tempo com os alunos dele iniciante, por volta de meia hora. Então, quando chegava na outra semana para fazer aula, ele já tinha esquecido tudo, aquilo que eles tinham praticado na aula. Então, e ele só tinha uma vez por semana a aula. Então, ele começou a gravar os vídeos no YouTube para que os alunos pudessem assistir, praticar em casa e não se perdesse aquele material. E acabou que os vídeos deles começou a ser viral e começou a gente do mundo inteiro e de todos os Estados Unidos começou a assistir, e aí foi que o canal dele estourou pelo mundo. Ok. Yeah, and that's how my YouTube channel developed, and that was about, probably my first video was about I'd say 2011, and it's continued to grow since then. Oh, that's nice. And you are teaching at Philadelphia. It's all right. And there. You have different classes. You have beginner classes, and just the beginners have one class one week for a week, or you have other classes with other students also. Okay. To explain a little bit how it works. Right now, my job has changed. I teach high school students. I teach, 14 years old to 18 years old. But I spent about 15 years of my career teaching the beginners. In the United States, most schools will begin band. It varies by region. There are different parts of the country have different traditions. In our area, we start at about age 10 with beginner instrument lessons. So I'll tell you about that. I would teach them in small groups. I'd have maybe 4 flutes together, and I would teach them a half-hour lesson, and I'd just go through the day. Some clarinets would come in, some trumpets would come in. And then once a week, we would also get together as the full group with all the kids together to practice songs. That's our typical elementary school. So they have 2 classes for a week? Yes, and yes. One class would be, when they come to see me for lessons, they come out of their spelling class, they come out of their math class, and they come see me. And then another day we go after school. Ah, ok. Great. Então eu perguntei para ele, né, primeiro sobre a idade, que é o que eles chamam de banda elementar, que seria aquela banda bem iniciante, né? Então ele tem um trabalho que é feito em grupo, primeiramente. Então cada naipe lá, então tem um grupo de flautas, faz meia hora de aula, depois vem um grupo de trompetes, faz meia hora de aula, e assim ele vai fazendo durante o dia todo, dando essas aulas, e no outro dia, essas aulas elementares são durante a aula regular mesmo, por isso que a aula é bem curtinha. Então ele sai da aula de matemática, aula de outras matérias, para fazer essa aula de banda especial. E o ensaio da banda é feito depois do período da aula. E aí quando ele junta todo mundo para fazer essa atividade. So I'm amazed you can remember everything I said and then translate it. That's amazing. I don't know if I do a right translation, but I try my best. Sounds good to me. And so tell you said a little bit, but we want to know more about the how is the music education system in the US?
how the process, because I said to you on mail, here in Brazil it's different than US, and explain for us how the music education system in US. Okay. In most schools, particularly public schools, the private schools will tend to do their own thing. They may vary a little bit, but the public schools are what I'm most familiar with. All students, music is considered a subject that all students should experience in some way, just like art, physical education, and those types of things. It varies by school, but I'd say in most schools, all students receive at least one music class per week from very beginning, kindergarten. It's 6 years old. And that's singing, clapping, playing instruments, dancing. We call it general music. I don't know if you have something similar in Brazilian schools. Yes, we have a similar. We call this general music is our music education at the school, on the school. Yes. At the school, sorry. Yes. And then, in addition to that is usually part of the student's schedule in the day. So they'll have their math, their language, their whatever, and then they'll go to music class or they'll go to art class. Now, this varies by state or region. In our part of the country, in our part of the United States, students have the option to sign up for instrument lessons, violin or strings, and band, generally about 10 years old. Some parts of the country wait until about 12 years old. Here we start at 10 years old, fourth grade. And then they can take those instrument lessons at school and practice just as I described it to you before. Take those once a week lessons and then meet as a full group, usually about once a week. I can pause there, or let me translate it. Yeah. Ok. Então ele falou o seguinte: primeiro, ele falou lá atrás que hoje ele não dá mais. Ele deu aula durante 15 anos só para banda elementar, né? Agora ele está trabalhando com o ensino médio, né? O ensino médio, crianças a partir dos acho que é dos 12 aos 18 anos, né? Então eu perguntei para ele como é que funciona o sistema educacional nos Estados Unidos, né? O ensino de música. Então ele falou que lá todas as crianças têm que ter algum tipo de vivência na aula de música. Então, a partir dos 6 anos de idade, ele já começa a ter aula que seria a nossa aula de musicalização, o que é a nossa aula de musicalização aqui no Brasil. Então, ele vai lá, vai fazer aula de instrumentos, de um pouquinho de teatro, um pouquinho de dança, um pouquinho do que, então ele vai aprendendo algumas coisas, bem parecido com o que é feito com musicalização, e a partir dos 10 anos, isso pode variar de estado para estado, tá? Nem todos os estados são iguais, mas a partir dos 10 anos, ele já pode escolher um instrumento que ele queira estudar. Aí ele vai participar dessa banda elementar, e aí ele vai começar a fazer essas aulas de instrumento, que aí, como ele explicou anteriormente, meia hora de aula de instrumento em aula em grupo, e depois eles fazem o ensaio da banda, a prática separada fora do horário. Ok. Now, we start either in 10 years old or 12 years old, and students continue. Now, the classroom music also continues for most students all the way through, typically through middle school, 14 years old. When they get to what we call, I don't know what you call your levels. We call elementary school. It goes up to about 11 years old. Middle school is 12 to 14, and then high school is 14 and up until 18. The name is quite similar. The name. Okay, great. In high school, students get more choice in what they want to study, and we have many
options for them for music. They can continue with being in the band. That's what I do now. I'm the band director at the high school. They can be in the band. They can be in the orchestra. They can be in the chorus. They can take a piano class. They can take guitar class. They can take a computer music class, music theory. If I'm thinking of everything, I think it's about all we have. So many options at the high school, and we continue the band and orchestra. Obviously, become more advanced. We see them. I see them every day. We rehearse every day. We put on several concerts. We have a marching band, which I could tell you about that. We have a jazz band. It really grows and becomes very involved in the high school because the students, by that point, they're so into it. We have a lot of things that we give them to do. Ótimo, great. Então ele estava explicando então como é que funciona. Então, conforme ele vai subindo a série dele na escola, vai tendo mais oportunidade de estudos. Então, quando você está lá com 10 anos, 12 anos, ele começa a fazer aula de banda, ele pode escolher cordas também, se ele quiser fazer, ele pode fazer cordas, pode fazer banda, depende do programa que tem na escola. E aí ele vai tendo mais ensaios durante a semana. Conforme ele vai chegando já quase para se formar na escola, ele vai aumentando, vai ficando mais avançado, o repertório fica mais avançado, eles começam a ter concertos, programas para poder, e aí começa a entrar, aí começa a formar uma big band, aí tem a banda sinfônica, tem a orquestra, e aí eles começam a ter aula todos os dias, aí eles têm aula todos os dias do instrumento e também ensaios. Além disso, ele também trabalha com a banda marcial, ele trabalha com aquelas bandas de marcha, então eles têm toda a preparação que eles vão fazer, e isso depende muito também da idade, porque eles já são tão envolvidos com a música, que aí eles acabam se dedicando a semana toda para fazer esse trabalho. Right. Great. So that pretty much explains the what we do. As I said, now I'm at the high school level. We are very busy. We're about to enter our very busy season. For marching band, we start in 2 weeks. We'll start with band camp, where we learn our show, and then school will begin September, first week of September. Ele está comentando agora que ele vai ter tá bem ocupado agora, porque ele vai começar com as bandas, né? E ele vai ter um acampamento só para banda de marcha, porque eles vão aprender a coreografia, ensaiar como vai ser o show deles durante a temporada que começa em setembro. And that's the overview of what we do. I don't know if there's a particular area you'd like me to talk about next or focus on. Oh, okay. Let's start with the. I put some questions here. We can start about continue about the education system, but now at the college. How are the music education courses in US? What their main class that the student takes when they go to music education for university? Okay. So once a student graduates high school, 18 years old, you'd like me to speak about if they want to be a music teacher? Yeah, when they go to music education program, what you study there? You study all the instruments. You study just the philosophy of the education. What is the main goal? Got it. Usually when a student knows they're going to go to university to become a music teacher, we specialize in what we want to teach. So a person may want to be a general music teacher. They like teaching young children, movement, singing, dancing. Someone might want to be an orchestra director. Someone might want to be a band director. What else? Oh, choral director, of course. So you specialize in what you want to be an expert in. Now there's certain classes that every music education major takes: music theory,
If your music education is philosophies of music education, that's one class. You learn about Kodai, Orff, Dalcroze, Gordon, etc. You have your music history classes you have to take. And then am I missing anything? You have to take certain core classes of philosophy of education, maybe like a basic math class. But then you'll specialize in whatever your primary instrument is. So I was saxophone. I had to take lessons on saxophone all the way through and participate in the ensembles. You might be piano, whatever instrument you play. I think that pretty much is an overview of what happens at the college level. Is that true? You have to learn for 1 month one kind of instrument of the band. Like this month, I will learn the flute, the bassoon, the clarinet. Is that true? So for me, because I wanted to be a band director, you also have to take classes on. I took a whole semester of woodwinds, clarinet, flute, saxophone, bassoon, oboe. You have to learn them all the string instruments, all the brass instruments, but they spread that out through 4 years, classes throughout. For 1 month, you need to practice these instruments, or don't have a schedule. Okay. So it's one class. So say for the fall semester 2021, I might take woodwinds class, and that would cover flute, clarinet, sax. And you do that for 1 semester, and you have an evaluation, and then you pass that class, and you're done. You would go on to maybe next semester do brass, trumpet, trombone, French horn, and you study that for a semester. But there is one instrument that has to be your primary instrument that you are expected to excel to a professional level on. Okay. So I was saxophone. I took saxophone lessons, and that goes throughout all 4 years. Saxophone lessons, recitals, concerts on saxophone. But do you play 9 instruments? I don't know. I think it's 9. It's had. Yeah. They are sort of ranked. Saxophone, flute, clarinet, piano, and as it gets down, I'm not down the list. I'm not as skilled, but I have a working knowledge of the instruments. I could play basic. Okay, right. That's a lot. That's a lot to translate. Yes, it's a lot. Bom, pessoal, desculpa aí, eu emendei 2 outras perguntas com ele, mas eu perguntei para ele como é que funciona dentro da universidade, tá? Como é estudar educação musical nos Estados Unidos. Então, ele falou para mim que você escolhe qual vai ser o seu objetivo quando você vai fazer o curso. Então, se você quer ser professor só da fase elementar, que é aquele de 6 até 9 anos, que seria de 6 a 9 anos, você vai estudar a Kodali, vai estudar as metodologias, igualzinho a musicalização infantil aqui no Brasil. Você vai estudar esse tipo de material. Se você quer ser ou um diretor de banda ou de orquestra, aí você vai focar nessas matérias. E aí, quem estuda para ser ou condutor de banda ou de orquestra, você vai ter que passar por todos os instrumentos, que foi a pergunta que eu fiz para ele. Além de você estudar todas as matérias básicas de música e as de filosofia, também falando sobre filosofia e educação musical, você vai também ficar por semestre, cada semestre você vai ficar numa família. Então, ele é saxofonista, o instrumento dele principal é saxofone. Ele vai fazer os 4 anos de faculdade, ele vai se formar como um saxofonista profissional, ele tem que sair tocando saxofone de alto nível, mas cada semestre ele vai ficar numa família. Então ele fica um semestre nas madeiras, um semestre nos metais, um semestre nas cordas e assim por diante. E além disso ele tem aula de piano, ele vai fazer aulas de piano também para reforçar. Então, eles têm toda essa preparação para já sair, e tem aula de cordas também, além das aulas de regência e coisa e tal. Então, assim, você sai muito bem preparado, e aí você escolhe qual é a especialidade que você quer depois trabalhar, que no caso dele, hoje ele trabalha com alunos a partir aí de 12 anos para frente. So, I did a short view. I could follow some of it. I heard
piano, I could hear little words. Yeah. So it's a good formation here in Brazil. As I said to you, we have just the first, when you go to the music education course, you do just the elementary formation. We don't have a band or orchestra formation. So why we have some problems when you go to the school to teach, or the social project church. We don't know to play or teach other instrument. We do not on practicing. We were gonna take some advice from friends, some colleagues, and we teach this kind. We teach the instrument. So we need to bring to Brazil this view. This is my main goal, to bring to Brazil this view of how to formate a music educator for teaching band and strings. So it's just Absolutely. Yeah. We really, I think we have a good system for really packing a lot of knowledge into 4 years. When a student goes to become a band director, you do, by the time you're finished. Now, by the time you graduate, you have at least, you're familiar with all the instruments, and you've learned the pedagogy, but you still need to, as you go through after you graduate, you'll need to go back and review. I forget how to do this on the oboe. Let me check this book. So you do need to constantly be building that knowledge as you're in your early career as a teacher. But we do have an excellent foundation in our current programs at the university in the U.S. Verdade. Então, eu estava comentando com ele que aqui no Brasil a gente só tem a parte de educação musical, a parte básica, e a gente não tem essa formação mais completa nos outros instrumentos, e o meu objetivo é conseguir trazer essa visão de ensino deles para o Brasil, porque a gente tem uma grande demanda aqui, e a gente acaba aprendendo com um colega, com um amigo, como dar aula de cordas, como dar aula de metais, e a gente às vezes não tem toda essa vivência, toda essa bagagem, né? E ele estava comentando que nesse ponto de vista, nos Estados Unidos é muito forte a formação do educador musical. So, in your view, what is the purpose of a music educator? Wow. A philosophic question. I think probably we all agree, because we all love music, that music is such a fundamental part of being a human. And music it's a unique element of life. Music does things for people that no other art form can do. Every art form has its own special qualities, but music has a very unique place in human life. And so with that, we believe that every child deserves a quality music education in the United States and around the world. And so the goal or the inspiration for a music teacher is to share. We all go into becoming a music teacher because we love music so much. So we're just trying to give that same inspiration to the students. Então eu perguntei para ele, assim, na visão dele, qual é o principal propósito que nós educadores, ou que ele como educador, precisa ter para ser um bom professor, um bom educador, né? Então ele está comentando que a música, primeiro que a gente faz isso porque todos nós amamos música, gostamos de música, né? E o propósito de tudo isso é compartilhar, ensinar aquilo que a gente aprendeu. E ele fala que a música é uma das artes
que uma das poucas artes, ou a única arte que abrange todas as áreas, diferente das outras artes que trabalham com nichos, né? Cada um tem um nicho específico. A música não, ela pode trabalhar com todas as artes. Então, inspirar as pessoas acho que é o propósito principal, né? E partilhar esse conhecimento. Great, great. And what your first steps when you start the semester with your band students? How do you plan your semester? Okay. You would begin by looking. I always begin by looking at the course. The dates. Just look at the time span that we have. How many rehearsals do we have? How much time? What's the goal at the end? What are the goals throughout? And what's the goal? Is there, how many concerts are there? When do the concerts occur? Or trips or whatever we might be doing. Then you build, of course, you decide on your repertoire, that you'll be choosing, the literature you'll be choosing to play. Whenever I choose sheet music, the music that I want to teach the students, I approach it as a teacher wanting to expose the students to a balance of the important composers and styles of wind band music. So, something more modern, something classic. In the United States, we have a great tradition of the march, which comes from the military bands and John Philip Sousa. So I always try to include some sort of classic march piece. So, how much time do we have? What are concerts we have to do? What repertoire am I going to choose? Then at the same time, I also, while I'm teaching that repertoire, I like to plan out for the students that I see ninth grade from beginning to end, 14 years old to 18 years old. What fundamental skills do I want to help them develop over their 4 years? And how do I help them grow as musicians and track their progress and set goals to reach their highest possible development as musicians? Okay. Então, eu perguntei para ele assim, já indo para a parte mais da aula mesmo, como ele planeja o semestre dele, né? Quais são os primeiros passos que ele faz na hora de planejar a aula dele, né? Então, a primeira coisa que ele faz é ver o calendário, né? Ele vê o calendário, vê quantos ensaios ele vai poder fazer durante o semestre ou durante o ano, quais são os principais eventos que ele vai participar, os concertos que ele vai participar. Aí, sendo assim, ele vai escolher o nível do repertório, e ele costuma equilibrar tocando desde marchas, como do Philip Sousa, até músicas mais clássicas, ou músicas mais, o repertório mais, o nível também que vai ser feito desse repertório, para ver se ele consegue atingir esse objetivo. Depois, ele planeja, assim, também, pensando nos 4 anos que o aluno vai ficar com ele, né, falando isso já do nível mais do ensino médio, né, para os pessoal mais avançados. O que ele pode trabalhar dentro dos ensaios que possa melhorar o crescimento técnico do aluno. Então, ele também se preocupa nisso na hora de escolher o repertório, pensar no semestre, para que o aluno possa desenvolver de alguma forma. When you were working with elementary band, the beginners band, you think more in work more the technical foundations, or you give some balance and foundations and repertory. What do you think when you start with the beginners? Yeah, it's primarily fundamentals. I think the most important thing at the elementary level is actually, number one, that they are enjoying it,
and they have fun, and they want to come back, because it's all throughout the school system in the United States, being in a band or an orchestra or a choir is a voluntary activity. They have to want to do it. They have to sign up. Oftentimes their parents have to pay money for instruments and things. So the first and foremost, we give the students a good experience, and they enjoy the learning. And also, of course, very, very important is that we're setting the foundation, that we're teaching them solid fundamentals of playing their instrument, so that they can build upon that as they progress through the grades. Repertoire, I think, becomes less important as long as it's teaching them the correct techniques and fundamentals, and they enjoy it. I consider repertoire less important at the elementary and middle level. Então eu perguntei para ele o seguinte, né? Quando ele estava trabalhando com as crianças, com os iniciantes, o que ele prioriza? Repertório ou fundamentos? Então, primeira coisa que ele falou assim, eu me preocupo em que as crianças se divirtam, porque nos Estados Unidos é voluntário a participação dos alunos, eles não são obrigados a participar da banda, então eles têm que se inscrever no curso. Então eu tenho que conquistar o aluno para estar lá participando com a gente. Então, eu faço de tudo para que a aula seja divertida, que eles se divirtam na aula, que seja uma coisa legal. Depois, eu priorizo os fundamentos, né? Priorizar os fundamentos, porque com os fundamentos bem, com a técnica correta, tudo bem estabelecido, quando ele estiver mais lá na frente, chegando já nas outras classes, ele vai estar preparado tecnicamente. Então, o repertório não é tão importante para ele nesse momento. Nesse momento da banda iniciante, ele não se preocupa tanto com o repertório, porque vai ser meio que consequência disso. And I know you said some about that a few minutes ago, but when do you teach with a full band, or do you split the classes and teach in small groups? And do you share the work with other educators, or do you teach all the instrument alone? Great question. So this varies a lot by school, by region in the United States. Some of it depends on the funding that you have available. So I'll start with what our school does, and I'll tell you other ways. So in our school, we have what's called homogeneous lesson groups, which means I don't know. Homogeneous, heterogeneous. Homogeneous, heterogeneous. These are terms that mean so. Homo means same, hetero means different. So homogeneous means same instruments. These are Latin word roots. Homogeneous, same. So I would have, and I think this is the way to do it, because at the beginner level, the students need just to the focused attention of the teacher on the flute, to help them with the flute. And if you're distracted trying to help the beginner clarinet player, it's not an efficient use of time. You 30 minutes, you're just teaching flute, and then they go off. 30 minutes, you're teaching the clarinets, then they go off. Some schools can't schedule that, and so they have mixed groups. I've done that before. Sometimes you can't get the perfect schedule. You can't pull this student because they're struggling in math, so they can't come at that time. So preferably at the beginner level, same instrument groups. In high school, it's less important. Ok. Então eu perguntei para ele assim, como é o ensino musical, como é que ele ensina, na verdade, né? Ele ensina sempre com a banda completa, ou ele separa em pequenos grupos, né? E
e se ele tem algum professor que auxilia ele também nas aulas. Aí ele falou que isso tudo depende muito da questão financeira da escola, né? Cada escola tem um orçamento, e aí as escolas que têm mais orçamentos conseguem dividir melhor esse tempo e pagar melhor da melhor forma. Então ele vai falar primeiramente como é que ele trabalha, e depois ele vai contar um pouco como é em cada lugar. Então a primeira coisa que ele faz, ele divide as aulas em pequenos grupos da mesma família, tá? Da mesma família. Então, vai ser meia hora de flauta, meia hora de clarinete, meia hora de, sei lá, de saxofone. Isso vai para todos os instrumentos. Por quê? Porque ele falou assim que é perda de tempo você ficar dando aula para todas as madeiras, sendo que você precisa resolver o problema das flautas e as outras madeiras ficam ali paradas. Então, ele separa em pequenos grupos, em pequenos momentos, para que os alunos possam ter o melhor tempo possível de aula e dar atenção somente para aquele instrumento, né? É lógico que ele tem, às vezes, dependendo da escola, não dá para fazer isso, mas a maioria das escolas trabalham dessa forma. Okay. Let me add, it is important that the students also get the experience of being with all the instruments. And we'll do that, like I said, in my school, we do it once a week. We choose for the beginners, we choose very easy music. It's like whole notes, half notes, but the students get that experience of not just hearing say their own section, the trumpets, but they also hear the flutes over there and they hear the trombones back there. So we do give them that experience as well. But the main teaching of the fundamentals happens in the small groups. Então, ele fala assim, que vai ter um ensaio da banda, pelo menos uma vez na semana, só que eles vão tocar um repertório bem iniciante, só com semibreve, mínimas e mínimas. E aí, só para que o aluno tenha essa vivência de conhecer os outros naipes, mas o objetivo principal é os fundamentos do instrumento, é que os alunos trabalhem os fundamentos. And you have some music educators who help you sometimes. You bring some clarinetist, a professional clarinetist or trumpet player for help you in your classes, or just you do all the class? Yes, that varies by school and by budget. Some schools in the United States, you are one music teacher and you teach everything. I've seen this. One music teacher teaches the classroom, teaches the band, teaches the choir, these would be a small school. And in some really large schools, you could be just the brass teacher. So you teach only the brass students, but they have a woodwind teacher and they have specialists. So it varies by school. Personally, at our schools, we're sort of medium-sized. We have one band director per school who teaches all the instruments. Oh, okay. And we have the great question is, how did you teach horn? Because it's so hard to teach a horn player or form a horn player. French horn, okay. Yeah, the flute is for woodwinds and horn for the brass. Oh, okay, yeah. One thing that's very interesting that may be interesting to you that we do. Not every school does this. Depends on the teachers. When the students are preparing the year before they choose their instrument, they're in third grade, they're 9 years old. Yeah, 9 years old. We give them what's called an instrument interview. Every single student comes down to visit our music room, and we have we'll have like this, and I have a couple instruments. We'll have we'll have this, and we'll have like the flute head joint, and we'll have all the mouthpieces and everything. We'll lay them all out on a table, and we let the students try. Can you make a sound? Or students might right away will say, "You're going to be good at flute. You just nailed it," right? And then we try to have them buzz,
You know, can you, and then they try, and we test them to see how they do. And what we'll do is we'll write down for them, you did very well at flute. We recommend you pick flute. Or you did very well at violin. We recommend you do violin. For horn, I will actually say to them, can you sing this pitch? Da. Or they'll try to sing it. Can they hear? Can they sing? And can they go? Can they just do that? And that helps us to know that they've got the connection. Because this is so important for horn. So if they do well on that, we'll say we'll recommend horn for them. Ok, great advice. Então eu perguntei para ele assim, uma das maiores dificuldades de se formar numa banda é a trompa, né? Então ele deu uma dica aqui de como fazer para você identificar se o aluno tem aptidão ou não para tocar trompa. Primeiro, o que eles fazem? Quando eles estão com 9 anos de idade, eles convidam os alunos para fazer como se fosse uma entrevista de escolha de um instrumento. E aí ele leva só os bocais, a boquilha, e pede para o aluno soprar, tentar tirar som. Aí, conforme ele vai tirando som, isso serve para cordas também. Conforme ele vai tirando som, eles já vão avaliando se o aluno tem aptidão ou não para o instrumento que ele está soprando, e já incentiva ele, esse é o instrumento, hein? Eu acho que esse instrumento é bom para você. Você não quer tentar, não? E tentar convencer o aluno a escolher esse instrumento. Quando chega a trompa, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz é tentar fazer o aluno cantar os intervalos, e depois imitar isso no bocal. Se ele conseguir fazer isso, fazer essa conexão do bocal e do canto, ele já tem a aptidão para fazer o instrumento, porque o ouvido é fundamental para se tocar o instrumento. Então essa é a estratégia que ele utiliza e que ele recomenda na hora de selecionar o aluno de trompa, entendeu? Fazer essa jogadinha. We have a question here on the chat. Henderson, he's a music educator. He's a saxophone player. And his question is, what is the good strategies for we have a attractive class with the students? What do you do for attracting the students for your class? Yes. It's a great question. I think a lot of it has to come from the personality actually, most of it comes from the personality of the teacher. You have to be enthusiastic, excited, make it fun, let your enthusiasm come through, and that will attract students. Every year, I visit every classroom of the students who are going to be eligible to join the next year. I visit the next year students, and I visit the current year students to say, let's go, sign up. It's your last chance. It's going to be fun. I'll play instrument in the hallway for them. I play, from my YouTube channel, I play songs that students recognize, popular songs. I mean, play something like a Star Wars or Disney or a pop song, and that will make them want to join. Then, once you've got them, you have to give them a great experience. It has to continue to be fun for them, so they will want to invest their time. And as that builds, then you have a bigger and bigger group, and then more students will see, that looks like something I want to do, because you have your kids out there performing in the school. So there's a few suggestions. Ok. Então, Anderson, fiz a sua pergunta, né? Quais são as estratégias que ele usa para deixar a aula mais atrativa ao aluno, né? E ele disse o seguinte: a primeira coisa, depende muito da personalidade do professor, né? De como que você se comunica, como você seu entusiasmo, se você é uma pessoa que busca essa conexão com o aluno. Então,
Isso ajuda muito a você se conectar com o aluno. O segundo ponto ele tenta buscar uma conexão de repertório também. Então, ele, por exemplo, ele vai nas salas de aula, então ele vai tocar repertório que que os alunos estão acostumados a ouvir, desde trilhas sonoras de filme, desenhos, né? Ele sai tocando pelo corredor, ele sai fazendo aquela propaganda em sala de aula. Ele também vai entrando nas salas de aula, tanto dos alunos que têm idade para participar da banda, quanto aqueles que ainda vão ainda ingressar, vão ingressar. Então, tipo assim, a turma atual e a turma futura. Então, ele para tentar também chamar a atenção do aluno para participar da banda. Então, essas estratégias, ele elogiou sua pergunta também, falou que sua pergunta foi ótima. He also asked about big band. In your school, do you have a jazz program? Yes. We have a middle school jazz band, which middle school is, 12 to 14 years old. And then in high school, we have a high school jazz band. But some schools have jazz as a class that the students put on their schedule. I prefer to have jazz band as an after school activity because sometimes students have difficulty fitting in all the classes they want to take, and so I just do it after school. We practice twice a week. We have some competitions and festivals that we go to. So yeah, jazz education has really grown and expanded hugely in the United States, starting in the 1970s, 80s. Então Anderson, a sua outra pergunta também, né? Se tem aulas de jazz, né? De big band nas escolas. Ele falou que na escola dele ele tem uma escola com alunos de 12 a 14 anos que ele faz tem um trabalho, tem um trabalho lá, e também ele tem uma outra big band que já com os alunos mais velhos, né? Que os alunos que já estão para se formar na escola, e os ensaios que ele não os alunos que estão com 12 anos faz aula durante a aula normal, e os outros alunos ele faz em outro horário, um horário depois da aula, porque eles participam de campeonato e coisa e tal, de concursos, e aí eles precisam de mais tempo, e às vezes é difícil de encaixar os horários, porque os alunos têm muitas atividades para fazer nesse período, né? E ele falou que o estudo de jazz começou no final dos anos 70, início dos anos 80, e se tornou assim um fenômeno nos Estados Unidos. Tem muito concurso, muita coisa acontecendo nessa área. When you start your jazz program, you select the best students, or just because it's a different kind of formation, because we need to play quite well, the right level, but the quite well, and you need to learn the swing, the language. How do you select these students? That's also a great question. To sort of clarify a little bit, most school programs that I know of in the United States, the concert band is the center. It's the center of the wheel, and coming off of that are the other groups. And jazz band would be sort of a group that the students primarily are in concert band, but then jazz band is an option that they can do also, like a marching band, like what else do they do? Like a saxophone ensemble or whatever. Concert band is the center. Now, jazz band, like I said, generally starts as an option for students in middle school. The philosophy is different, I think, and it should be in middle school. It should be for any student who's interested, even if they're not very skilled yet at their instrument, they can still play. They can still get the fundamentals of jazz, the swing, the articulation. In high school, we have a audition for jazz band. So the students, and we limit it to the standard instrumentation. So 5 saxophones, 4 trombones, 4 or 5 trumpets,
So yes, we do audition at the high school level. But if I have many students who are interested, I will find some way to involve them. So sometimes I have 2 jazz bands. So yeah, middle school, I would suggest you take everyone. And maybe as they get older, you can start to do auditions for more a higher level. And the bass, the drums, and the piano. Are you the teacher also? The guitar player, you're the teacher also? Yes. Okay. So yeah, bass players. It's a lot of instruments. It's not a quite easy life. Do you have a life? No. I know a little bit of. I'm pretty good at bass. Drums, I'm pretty good at. I learned from my friends in college. Guitar is my weakness. I know like G, D, C, but when it goes to jazz chords, I don't know much. I need to look things up or ask my friends. We usually get our bass players from the orchestra program. You know, a lot of times your kids in your band that play trumpet and saxophone and clarinet and trombone, etc. One of them usually also takes piano lessons on the side. So you just put it out there and you'll get kids who play piano and they'll just come out. It might be like your clarinet player who also plays piano. Same for drums. Oh, drummers, of course we have drums in the band. Guitar, sometimes you'll find a student who's not in the band program at all because guitar is not, we know guitar is not in a concert band. And you'll bring in a student who's not even in the band program, and that's their opportunity to be a part of the band. So we just kind of put it out there, let people know you're looking for these instruments and kids will come. Ok. Então, a primeira coisa, a gente estava falando sobre como ele faz para selecionar os alunos, né? Porque você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para poder participar da Big Band ou do grupo, né? Então, o que ele faz? Ele tenta trazer o máximo de aluno possível dentro do limite dos naipes. Então, quando ele ultrapassa isso, o que ele faz? Ele monta mais de uma Big Band. Então, às vezes ele tem 2 Big Bands no semestre. E aí ele faz o trabalho básico, mesmo que o aluno não toque tão bem, ele pelo menos dá para ele aprender a linguagem, dá para ele aprender toda a parte de fundamentos do jazz, né? E aí, isso para os alunos que estão nesse ensino, que estão no meio, que seria de 12 a 14 anos. Então, ele faz todo esse trabalho de base bem feito e dá oportunidade para o máximo de aluno possível. Aí eu perguntei para ele como é que ele faz sobre os outros instrumentos. Ele ensina também o instrumento de base, a guitarra, baixo, piano. Então, o que ele faz? Ele falou que o baixo ele se vira muito bem, o piano também, mas a guitarra ele sabe muito pouco, ele só sabe tocar alguns acordes. Então, que na época que ele estudou, fez o mestrado em jazz, ele aprendeu com os amigos lá, alguma coisa. Então, ele pede ajuda para os colegas para poder resolver esses problemas. Mas, assim, sempre aparece um aluno que toca mais de um instrumento. Então, às vezes tem um clarinetista que também toca piano, aí ele encaixa na banda. Então, ele vai trabalhar. Alguns alunos que não fazem parte da banda e participam também, tem a chance de participar da Big Band. E uma coisa que ele explicou lá, que a banda é o grupo principal. Então, que a banda de concerto é o grupo principal. E as outras matérias envolvidas são opcionais. Então, os alunos que vão estudar música vão para tocar na banda. E aí, ou na orquestra. Aí, o que eles vão fazer? Aí eles têm a banda de marcha, tem a Big Band, tem outros grupos pequenos que eles podem estar participando. Então, nem todas as escolas têm o foco da Big Band, mas lá no que ele trabalha, ele faz isso. Israel, deixa eu tirar uma pergunta rapidinho. Ok. Tudo bem? Você quer fazer em inglês? Não, vou perguntar para você em português, você faz para ele em inglês. Primeiro de tudo, agradecer que é um prazer estar com ele aqui, né? Porque, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver um educador musical americano, né? Então, agradecer primeiro, né? I want to thank you, first of all, for you are here. It's not always we have the great opportunity to have a great music educator here. So, I want to thank you for this opportunity. Thank you.
Ok, E Anderson. perguntar o seguinte: no ensino coletivo, aqui no Brasil a gente usa o sopro novo e amarra, né? Algumas instituições usam tal. Eu queria saber se lá fora eles têm algum método específico que eles usam para o ensino tipo de flautas, de clarinete. Tem também o Rubenk, que é bem conhecido, que é um métodozinho que tem para vários instrumentos de banda, né? Que a gente vê para alguns instrumentos, como cornet, como oboé, como clarinete, como flauta. Se eles usam algum método padronizado para dar aula assim de ensino, desde o nível mais básico até o nível mais avançado, se eles fazem método mesmo do instrumento tipo do início ao fim, ou se são lições simples apenas para tocar a musiquinha que tem que tocar. So he wants to know about the methodology. What the books do you use or American system use, and you use specific methods for the instrument, or you use the collective methods? Okay, great question. So there are a number of books, series that are available, that are published. Most beginner band programs will use a book that is designed for all the instruments to be able to play together. So there's Yamaha has a beginner book. Standard of Excellence is one. Essential Elements. These are names of books. I don't know if you've heard these names before. Yes, yeah. All right, these are very well-known books. Okay, those are probably the top ones. So we usually don't get into. So we'll start with that, maybe beginner through high school. So they all can play. So everyone, we're going to play a song 17, and they all look at song 17, and it's the same song, right? So that helps you teach in whether you're in a one instrument setting, like just the flutes, or if you're mixed with flute, clarinet, sax, trumpet, you can teach, right? When you get to the high school, then I recommend students get into, a saxophone might go to a saxophone method book that's just saxophone etudes or so on and so forth. They go more specialized in high school. But beginner through middle school, we use a method book. We would call a method book like the ones I mentioned, that's for all instruments. Does that make sense? Yes. Okay. Então ele falou o seguinte, então ele utiliza lá nos Estados Unidos, e ele utiliza para os alunos bem iniciantes, os elementares, ele usa aqueles métodos coletivos já bastante conhecidos, como o próprio método da Yamaha, que é o Essential Elements, que é também super conhecidos, e um outro também conhecido, o Traditional Excellence, que são métodos para grupos iniciantes, e ele trabalha com isso até essa banda, a banda elementar, e a banda ele chama de banda de nível médio, não é exatamente essa tradução, que é essa das crianças de 12 a 14 anos. Então, que é um grupo um pouco mais avançado, que é um método para que todos eles possam tocar junto a mesma coisa. Quando ele chega já com a banda um pouco mais avançada, que é a partir dos 14 até os 18 anos, né, que estão no ensino médio, aí ele já vai para os métodos mesmo de instrumento especificamente. Então ele vai dar aula de saxofone, aí ele já passa método de saxofone. Mas antes disso ele trabalha basicamente com os métodos coletivos mesmo tradicionais. Tá respondido? Great. Obrigado, agradece a ele. Posso tirar mais uma dúvida? Yeah, he has one more question. Of course, you can do it. Pode fazer. O seguinte, os instrumentos lá, a escola tem os equipamentos, palhetas, tal, ou os alunos têm que já comprar,
ou é da escola? Eles podem levar para casa e estudar em casa, ou fica na escola para eles só estudarem na escola? Como é que é essa questão da manutenção dos instrumentos e dessa questão do nivelamento de, poxa, uma boquilha ser usada por mais de um aluno, né, no decorrer da semana? Como que eles cuidam disso, dessa manutenção dos instrumentos e desse cuidado para que as crianças possam estudar e ao mesmo tempo tenha para todos, digamos assim? I'm sorry. He wants to know about how the kids and the students have the instrument. The school has the one instrument, or they buy the instrument. How do you do this kind of uh, program? Because here in Brazil, the kids don't have money for buy the instrument, so the school give the instrument or the social projects, and they use it just in the day they are there at this school. They can leave the instrument to home to study. How is in US or at the school? Yeah. Yes. So again, this varies by region, by school. It's different. Most of the schools in my area, there is a very it's very common in the United States for students their parents to rent them an instrument, and we have many companies that provide special programs to rent to beginners. So say they spend $100, $150, and they get their flute for the whole first year, and then they will re-rent monthly. So we have these rental programs that other companies will work with the school to work with the parents. That's if you're in an area where parents can generally afford instruments. If you're in an area where there's not as much ability for parents to pay, some school districts will actually get the funding to purchase 30 flutes and 30 trumpets and whatever, and then you sign them out to the students. And generally, in most cases, the students sign them out like a library book, and they keep them for the whole year, usually. So those are the two most common ways that we go about it here. Ok. Então, Anderson, é o seguinte, lá nos Estados Unidos, geralmente, depende muito do distrito, da cidade, do estado, da região que tá? Mas, geralmente, acontece de duas formas. O pai vai e aluga o instrumento numa loja de música. Então, ele paga por volta de $100 por mês e aluga o instrumento para o aluno participar, e vai sendo renovado isso todo mês a mês para o aluno participar da banda. Tá? Então, eles fazem esse sistema de aluguel, né? Alguns, obviamente, compram, né? Mas a maioria aluga o instrumento. A outra forma também que eles fazem quando não tem condições de comprar, eles arrecadam, a escola arrecada o dinheiro e compra os instrumentos, uma quantidade boa de instrumentos, e aí os alunos meio que emprestam esse instrumento da escola, como fosse uma biblioteca, entendeu? Vai lá, eles emprestam, chega no final do semestre, eles devolvem, ou no final do ano eles devolvem o instrumento. Então, os instrumentos são individuais para cada aluno, entendeu? Então, não tem essa divisão do instrumento, basicamente. Respondido? Ok. So, we have Thank you for that question, by the way. Thank you. Ok. Ele agradeceu pela questão, viu, Anderson? When you are teaching, I'm sorry for my accent. I can understand perfectly. Okay. When what is your first steps when you are teaching wood, brass, and percussion? What the teacher needs to focus when he starts to teach for beginner students, wood, brass, and percussion? How in the elementary band, of course, huh? Mm-hmm. How the focus, how the man thinking? Yeah.
I don't know if I am clear. No, you are. I'm just thinking, I would say the most important thing is to be very methodical and very specific of what you want them to do and teach it the same way every time. I sometimes am not good at this, but I try to work on it. If you watch my video on how to put together the clarinet, or how, my clarinet lesson 1, you know, I say step 1, I teach them how to open the case. And some people make fun of that, how is this why are you teaching them just how, but you have to teach them, let me just grab my clarinet here. You have to teach them how to do it the right way. Put it flat on a table. Make sure the correct side is up, because the students open it upside down and it crashes, right? So you just step by step open the latches, and teaching them very methodically, step by step, the fundamentals, whether it's putting the clarinet together, teaching them exactly how we want them to sit, teaching them exactly how we want them to breathe, taking that time to not to be very specific of what is the proper way to make a sound. And I think that's the most important thing for beginners, is establishing that foundation of how to breathe, how to make a good sound, embouchure. Teaching the half notes and quarter notes and songs will come later. Most important is teaching them to like I said, follow the proper way to put together the instrument, sit properly, breathe, embouchure, and beautiful sound. Ok. Eu perguntei para eles, né, qual é a primeira coisa que a gente precisa ensinar para os alunos iniciantes, né, de madeiras, metais e percussão. A primeira coisa que ele falou é que a gente precisa ser extremamente metódico, tá? Metódico. Ensinar desde como abrir o case, como abrir o instrumento, como sentar na cadeira, como respirar, como ter a embocadura correta. Esses fundamentos são essenciais para que você construa a sua aula. Então, é a primeira coisa que você tem que fazer. O repertório é consequência, não é a primeira coisa, não é o que você tem que pensar agora, é pensar na base, pensar como ele está respirando, se está tirando um som bonito, se a embocadura está legal, se ele sabe abrir ou fechar. Ele até comentou que geralmente eles abrem sempre de ponta cabeça. Então, a gente ser bem chato nisso é fundamental para que você trabalhe com os alunos iniciantes. And when you go to high school or middle school, what's the other things you think when you start with them? You think you're doing fundamentals, like warm-ups, intonations? What do you think about that? Always fundamentals. It's a similar thing. When you get the students in high school, they should have established the fundamentals, but you don't want to forget about them. And some students maybe didn't quite establish the fundamentals they should have. So in high school, I teach them how to breathe. In high school, I remind them the proper hand position. I remind them proper posture, because high school kids, they'll they want to be lazy sometimes. So you have to keep reinforcing the fundamentals with older students, and it helps if you are very consistent and say it over and over and over and over again. It's not like dealing with professional musicians where they'll just do the right things. High school students need to be reminded over and over again of how important the fundamentals are. But of course, we can also go further with the repertoire and other things, but fundamentals, yes. Do you like to do choirs with the band? Do scales, different scales?
Yes. with the band? How do you work with? Sure. I usually structure my rehearsal with specific goals, but there will be some sort of tuning exercise. There'll be some sort of scale practice. There'll be some sort of a chorale. Maybe I'll do a chorale. There may be a rhythmic. There may be something in the song we're doing that is a particular rhythm. Maybe it's like a 5/8 or something. And so in the warm up, I'll have them play the scales in 5/8. Something like that. So we're taking something I want them to do in the songs we're working on and turning that into a warm up to focus on some fundamental. Aí eu perguntei para ele, né, continuando, quando ele vai para as bandas de nível médio avançado, como é que, se ele continua trabalhando os fundamentos e quais fundamentos que ele geralmente utiliza, trabalha, né? Então ele falou assim que é importante continuar reforçando, porque às vezes vem alunos que não estão com os fundamentos tão muito bem formados, né? Por mais que eles tiveram essa aula no início, então ele continua reforçando os fundamentos. Ele trabalha as escalas, trabalha as escalas diferentes também com eles, usando os ritmos diferentes. Ele trabalha corais também, faz corais. Ele tem alguns exercícios de afinação também, para trabalhar a afinação. E ele vai fazendo isso no início do ensaio, para poder ficar bem firme essa questão. What is the exercise you use for intonation? Because I have a saxophone group, and they are the intonation is so different each other. I don't know what to do anymore. My advice for them for change it for violas. Start to study violas now, and forget saxophone. Just a joke, but they have a serious problem with intonation. Yes. What kind of exercise you do with your group for fixing problems like that? Yeah. Well, intonation problems can have many root causes. It could be they're not getting their embouchure correct. Their embouchure could be wrong. It could be where they have the mouthpiece on, the mouthpiece isn't too far, it's out, or it's they're sharp or they're flat. It could be their posture. It could be a problem with the instrument. It could be, an instrument problem. So hopefully all the fundamentals work that we're doing is, assuming that their embouchure is good and they've got their instrument put together properly and they're using good posture and they're breathing and their reed is not too soft, or, then you're getting down to, are they hearing it? Are they hearing the note? I do a lot of singing with my students. I think singing is so important. So we'll match pitches. We'll sing intervals. There's so many ways you can do it, but I think singing is the key. Get the students to vocalize and match pitch or sing intervals. I also do a lot with, I teach them to listen for, I teach them about the physics of the two sound waves, right? So I teach them to listen for the beats, the bo 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 bo, like, when your two pitches are out of tune, you get the wobble sound. I teach them to listen for that, and try to blend their sound with the person next to them. I'll take two people, and I do this a lot. Sorry, I know this is a lot probably for you to translate, but I will have the student hold a note. So one student will go, I'll have the student hold that, and then I'll join them, and I'll purposely go,
and then the student can hear when we were together, and then, whoa, that sounds bad, and then we came back together. You bend the notes. I bend the note. Yeah. I teach. They hold it the same. I bend the note so they can hear it. You know, when two people are perfectly in tune, it sounds crystal clear. It sounds beautiful. But when one person goes down, you hear whoa, 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 whoa. I teach them to listen for that, and then it's perfect. We go out of tune. It sounds bad, and I bring it back, and then I make them try to do that with me, or I'll use a keyboard drone. We do work on that type of exercise. Ok, great. Bom, eu perguntei para ele sobre a questão da afinação, né? Eu comentei que eu estou com bastante dificuldade com naipes de saxofones, que eles são bem desafinados, né? Lá no grupo que eu tenho na orquestra da igreja, até que eu estou recomendando para que eles se transfiram para as violas, né? Fiz uma pequena piada, mas essa é verdade, essa piada. Então, o que eu fiz? O que ele recomendou? Por exemplo, pode ser problema de respiração, postura, de embocadura. Se não for nada disso, então você tem que verificar se não é um problema de manutenção no instrumento, se é algum problema de manutenção do instrumento. Então, ele deu algumas dicas de como que ele faz para corrigir essa questão da afinação. Então, primeira coisa, ele falou que cantar é fundamental, fazer as crianças, os alunos, cantarem os intervalos. Cantar os intervalos para que eles comecem a deixar no ouvido já esses intervalos fundamentados. Ele usa também a questão, ele pega dois músicos e coloca um do lado do outro, um toca a nota, e ele vai lá, ele toca uma nota meio desafinada, né, que no trompete a gente chama de bend. Ele torce a nota e volta a nota, e quando tem aquele barulho, aquele zumbido no barulho, né, que ele fala assim, agora está afinado, é porque está afinado. Então ele faz esse exercício para mostrar, e depois pede para o aluno também torcer a nota para chegar na afinação para que soe o timbrado, tem o mesmo timbre, o instrumento, que eles possam chegar no mesmo timbre. Então, esses são alguns recursos que ele utiliza para afinar, cantar, fazer os músicos cantar os intervalos, e também fazer essa torção da nota. Israel, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Pode falar. Seguinte, aqui a gente vê muito falar do método do Kodali, do Orff e do Suzuki. Lá, para as crianças, eles ensinam nessa metodologia também? Ou é algo... As crianças que eu falo, tipo, 6 anos, por ali, 7 anos, eles usam alguma dessas metodologias como Orff, como Kodali, como o Suzuki, ou não? He wants to know about if you, when you are teaching music, I think with the beginners, if you use Kodali or Suzuki method with the kids, the little kids, do you use this kind of methodology? So, o do Orff. Orff, yeah. In our general music curriculum in the United States, so the teachers who teach the little ones before they learn instruments, they're just singing. There's a very heavy influence of Orff and Kodai in our general music classroom. So students are usually coming to music to band and orchestra with that, having that background. I, as a teacher, I don't explicitly teach Orff or Kodai in music lessons, in band lessons, but I've been heavily influenced by, I don't know if you all in Brazil are familiar with Edwin Gordon. He is a more recent music learning theorist from Philadelphia, actually. He was at Temple University. Have you heard of Edwin Gordon? No. He is influenced by Suzuki and all of the previous theorists, but he focused a lot on the importance of singing and students experiencing sounds before you show them the sheet music. So it's sort of like Suzuki, but more developed. This is a very it's a very deep, long subject to talk about, but I would definitely recommend you look into Gordon method.
having the students sing. Right, and the chat there. Yes. Or we spell. Ele falou o nome de outro educador, não foi? Eu já vou traduzir, calma aí. A gente não sabe. Edwin Gordon. So I use some of the concepts I learned from this Edwin Gordon method to help students develop a sense of tonality. We'll do things like I teach them how to hear when they're listening to anything. They have to listen for where is the resting tone, where's do. So for playing a song, can you guys sing that resting tone? That's do. And I teach them bum, 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 help them get do, mi, so, mi, do, things like that to help them develop their sense of tonality. I do a lot with that. Ok. Então, Anderson, ele falou que no curso geral de música, que é ensinado para as criancinhas pequenas, eles têm essas aulas desses métodos que você falou, tá? E basicamente, eu acho que o Orff é o principal que ele trabalhou já, que ele mais trabalhou, né? E aí, quando ele vai para o ensino de banda, ele já não trabalha mais com esses métodos, aí ele trabalha com esse método do Edwin Gordon, que ele é bem similar ao Suzuki. Ele é parecido com a filosofia Suzuki, só que um pouquinho mais expandido. Aí ele está recomendando para nós, no caso aqui, lermos o material dele, porque o trabalho dele tem muito a ver com canto, trabalhar com a voz e trabalhar essa questão aí dos arpejos, coisa e tal. Então, ele está seguindo muito essa filosofia desse escritor. Legal. Eu, inclusive, pedi essa próxima pergunta para ele indicar livros que ele acha interessante para educador musical, né? Que, na opinião dele, é importante conhecer, porque aqui, infelizmente, a gente não tem assim boas indicações, assim. Tem uns ou outros que falam de um ou outro, né? Mas quais livros ele acharia assim fundamental? Que é fundamental para que um educador musical leia e aprenda um pouco sobre grandes professores que já passaram por esse caminho, né? Esse é um deles, né? Poxa, que bom que ele respondeu. It has a good question about books. What kind of books the music educators need to read and learn their philosophies? You can recommend some books for us? Yeah. I'm going to, I may struggle with coming up with actual titles, without researching a bit. There are some great textbooks that I used. Now, is this more in terms of the philosophy of music education or the methods and I think it's more about philosophy, but I know have some books just for woodwind teachers or brass teachers. You still have some books also? Well, I would recommend the gentleman I just mentioned, Edwin Gordon. His book is gets very deep into his philosophies of how to develop musicality in children. His book is called, let me put it here, Learning Sequences in Music. That's Edwin Gordon. I'm trying to think of other great books. Maybe I could send you a list of some books. There's so many. It's hard for me to choose specific books. I'm having trouble bringing some to mind right now. If it is not a problem, you can send this list. Sure. It's not a problem. And I send to Henderson for his researches. O Henderson, ele recomendou esse aí, então esse é o nome do livro do Edwin Gordon, Aprendendo as Sequências Musicais, tá? E ele depois ele se comprometeu em enviar alguma lista de livros para você aí,
para nós aí porque tem muito livro, é muito livro, tanto falando só sobre madeiras, metais, como também falando sobre a filosofia da educação musical também, tá bom? Aí ele manda para você. So now I will do the last question. I know you have other appointment today. Today on Sunday. Yeah, I'm just relaxing today. That's okay. So I will do how to become a good conductor. What knowledge should we have? Wow. The important thing to remember, to be a good conductor is you can improve as a conductor just like you can improve at anything else. There's you can take classes, there are books on conducting, but I think conducting is the kind of thing you need to work with a teacher to get that practice. Watching great conductors. When I'm conducting a piece, if I'm lucky enough to find some videos of great conductors conducting that piece, you can compare what they do to get the effects that they want from the ensemble. In the United States, we do have every music education student will take a conducting class, one class at least. I learned a lot in my class. Or you can actually in your master's degree beyond undergraduate, you can focus on doing a conducting degree, which some of my colleagues have done that, and that's very helpful. Yeah, If you have, I'm sorry, if you have a conductor degree, you can teach at school, or you need to have music educator background. So in the United States, you need to have music education certification to teach in a public school. No. Now you go your undergraduate and get that, and then some people might go on beyond that and do like a master's in conducting or a master's in music history, sometimes a master's in music education. Once you have the undergraduate degree and you're licensed to teach music, you can teach. And one thing that's interesting is you get that degree. Say I got my degree in being a band director. Technically, I could get hired as a choir director. I'm certified. I would never take that job because that's not my specialty. But I would have my degree, and I've got the basic certification to do that. Okay. Does that make sense? Yes. Eu perguntei para ele se nos Estados Unidos. Primeiro eu perguntei o que ele precisa ter para ser um bom regente, né? Ele falou assim: ele falou é importante você estudar, buscar um bom professor, assistir outros grandes maestros, mas principalmente ter um acompanhamento. E nos Estados Unidos, você pode fazer o curso específico para ser maestro, ou você pode fazer um curso para ser maestro de banda ou maestro, sei lá, de orquestra. E aí eu perguntei para eles se quem tem diploma de regente pode ser professor de banda na escola. Ele falou que não, precisa ter pelo menos um curso de educação musical, ou um mestrado ou doutorado em educação musical, para poder tirar uma certificação, como se fosse uma certificação, uma autorização para dar aula em escola. So, Mr. Selfridge, I want to thank you for this time. Was so great for us. Was a great class, not interview. Was a class. Thank you very much for this time with us, and I'm so happy because I love music education. I love band. I love to talk about music, and you are a great enthusiast of this work. I want to show your YouTube channel.
for our Oh, good. yes, for our audience, and yeah, I will recommend all the students and the teachers following you on YouTube channel. Thank you. Yeah. I think your YouTube channel it's one of the most famous in US. I think I think it has gained some attention. I've the number of subscribers has grown. It is interesting that of course there are YouTube channels that have like 10 million subscribers, but that's not me. But I'm just happy because it seems like a lot of music teachers have discovered my videos and find them to be useful. I do hear from music teachers a lot. They'll send me a message and just say that their students use my videos, and that makes me feel very happy that people find it useful. Okay, so There's there right there at the bottom is one of my very early videos. I'm sorry. If you scroll down, yeah, keep going. oh, There's Yeah, keep Mark, going down. There we go. There's some of my Katy Perry. Those are some of my earliest videos. When I used to teach my elementary kids. Of course, they have ads on them. The when you teach, this is interesting thing. When you teach a popular song, sometimes the copyright will come on and they'll put an ad on the video, even though I don't do it. But yeah, this is one of my your first. yes. Yeah, and that's just me in my classroom, Great. Great. That's what gets the kids practicing when you do Katy Perry and The pop songs and the pop songs. Yeah. That makes them practice. So, thank you for your time, and thank you for this class, these interviews, and I hope we can talk again and in the other time. So have a great Sunday, great week, a great camp you're gonna have in Thank that. I would love to talk again. And if anyone who's watching or listening now wants to discuss or ask me any questions, they can reach me the same way you contacted me. As a matter of fact, can I just put my email in the chat here? Yeah, of course. I'll put it in the chat, yeah. Vamos aproveitar para tirar um print com ele, com todo mundo, né? Aí, então, eu tô agradecendo aí, agradecendo o Maestro aí por ter disponibilizado o tempo dele, tá? Ele falou que está disponível para quem quiser conversar com ele, ó, só mandar um e-mail para ele, deixou o e-mail aí no chat, pode conversar que ele vai atender todos com muito carinho. Falei também do canal dele no YouTube, vocês podem lá procurar o canal dele no YouTube, lá tem vários vídeos, e foi assim que ele conquistou a criançada. Ele até se assustou, porque o canal era só para os alunos dele, e hoje tem um viral aí, quase 250 mil inscritos aí. Ele fala que gente do mundo inteiro aí manda mensagem para ele falando que usa os vídeos dele na aula. É bem legal para acompanhar o trabalho deles. Então ele está à disposição de vocês aí, quem quiser conversar, é só entrar em contato. Thank you, Ms. Selfridge. Thank you again. Have a great week. I really enjoyed this. Thank you for having me. Tá bom. Gente, muito obrigado a todos que assistiram nossa live aí, nossa entrevista, o Hangouts. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Maestro Israel Cardoso, no canal do Maestro também, e esse vídeo vai estar disponível lá no Spotify. Bye, bye! Bye-bye.